And the Durga Parameswari is being told to be Bhagavati. But though she has got enormous power, enormous capacities, and also responsibility, in order to bear good, bad, and different of all the people existent in the world. Jagat is the universe. Jagat is called universe because people come and go. Ja is Janma, Ga is death. So people are always on traffic. Appear, live, disappear. Yeah. So Ja, Ga, Ja. That's why iటువంటి prapanchani, that Parameswari is the administrator. She is the sustainer and she is the annihilator. Such an eminent lady, but who is she? She cannot be disagreeing to people in the world because she is Bhadra. The word Bhadra means always looking for the prosperity of the people born on the land. Whether they are good or bad or different, she will protect them and give them what they are deserving. Therefore, Bhagavati, Durga, Bhadra. What is her job? Jagat dharyate idam. Idam jagatu dharyate. It is important for you. So, Durga evaru ante, she is the sustainer and she is the bearer, promoter, protector of all people in the world, indifferent to their nature, quality, work, and other things. So she cannot displease anybody in the world. A good boss will not displease his employees. Employees will go with all complaints, with all grumbling, with all, but still you cannot give up anybody. చాడీలు తీసుకుపోయే ఎంప్లాయీస్ కొంతమంది ఉంటారు. మీ దగ్గర వచ్చి కూర్చొని వాడి మీద ఎంత చెప్పాలో అంత చెప్పేసి గెలుచుకున్నాను వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్, నో, యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ opinion, and you see that everybody is very well protected, and that is the Durga Parameswari's job. Because tappulu andru chestuntaru, but even if they are having lot of things, but still you have to have, she has got the Kshama Shakti. Kshama, aparadha kshamapana. So she can definitely condone the evil, the bad qualities, and give them proper orientation and make them better. And now this direct speech of Devi. Chappan Om Devi Vacha. Om Devi Vacha. Om Devi Vacha. Satyamuktam Tvaya Natra Mithya. 118. Okay, Satyamuktam Tvaya Natra Mithya. Satyamuktam Tvaya Natra Mithya. Kinchitvayoditam. 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 Trilokyathipati Shumbho. Trilokyathipati Shumbho. Trilokyathipati Shumbho. Nishumbhaschapi tadrishaha. Nishumbhaschapi tadrishaha. Nishumbhaschapi tadrishaha. ఒకసారి అది చదవండి అంకుల్, అది సపరేట్ చేసి చదవండి అంకుల్ ఒకసారి. Nishumbhascha api tadrishaha. నిశుంభశ్చ అపి తాదృశః. Nishumbhaschapi tadrishaha. Kim tvatra, kintu atra. Kim tvatra, kim tvatra. Yat pratignatam. Yat pratignatam, yat pratignatam. Mithya tat kriyate katham. Mithya tat kriyate katham. Mithya tat kriyate katham. Shruyataam alpa buddhitvat. Shruyataam alpa buddhitvat.
श्रूयतामल्पबुद्धित्वा बुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके यो मे प्रतिफलो लोके समे भर्ता भविष्यति समे भर्ता भविष्यति So Devi is such an intelligent lady, very good. Whatever your Sambhari Sambha Adhipati is told, there is nothing wrong. Na atra mithya. That is not at all abadham, mithi. But, and I know that Shumbha, Nishumbha, they are the Adhipatis of three lokas. So for all the three worlds, they are the overlords. I really appreciate there is nothing untruth in the power or in the expressions of these Shumbhani Shumbha Rakshasas, which you have communicated to me verbatim. But her problem is, always the ladies will have a lot of reservations before they give any consent. So that's why it is a very hard job. Many people are remaining after still 30 years and 40 years, they are not married because so many problems are there. Here also, Ammavar Guda, De Gudava. Kim Tvatrayat Pratignatam Mithyadat Kriyate Katham Sruyatam Buddhitvat Pratignaya Krita Pura. Even before you contacted, I have made a pratigna, a vow. I cannot make that vow futile or untrue. And I did that kind of pratigna because of my alpa buddhitvat. చూసారా ఇంటెలిజెంట్గా ఇక్కడ ఏమన్నాడు? రాక్షసులు చెప్పింది ప్రకేమంటగా బుద్ధ్యా సమాలోచ్య. యు అబ్జర్వ్ హియర్, సి పరమేశ్వర ఏతద్ బుద్ధ్యా సమాలోచ్య. మీకు చక్కటి బుద్ధి ఉంది, ఆ బుద్ధిని ఉపయోగించి యు టేక్ ఎ డెసిషన్, స్ట్రాంగ్ డెసిషన్. బట్ అమ్మవారు she will rightly answer the question, difficulty, that I am not that intelligent, alpa buddhi. So I'm a dullard. When I was doing this kind of promise, I had not got any problems that might crop up in future. Same was the problem to Bhishmacharya. That Shantanavadu, what he did, he just made a promise for Nannaki. నేను పెళ్లి చేసుకోను, అండ్ ఎవరైతే నాకు ఆ రాజ్యం సింహాసనం అక్కర్లేదు, ఆ సింహాసనం ఎవరు కూర్చుంటారో వాళ్ళను నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. సో లైక్ దట్. బట్ when the boys have got to marry, he brought Ambalika, Ambika, is it not? So one of them was not agreeing to marry. Then you know the story, I don't want to repeat. So that kind of difficulty comes up. But in case of Bhishma, he underwent all kinds of difficulties and ultimately death also in the name of that girl whom he deprived. Therefore, it all happens for people who make some determination and vrata vows. దాన్ని ఏమంటే ఒట్టు పెట్టడం అనమాట. అది యాకృతాపుర. What was the promise that vrata she can sangrame yaha mam jayati. If anybody were to defeat me in a battleground and then also remove my darpam. Darpam is garvam. Ahankaram balam darpam అని వస్తుంది భగవద్గీతలో. ఈ అహంకారం, బలం, దర్పం ఇవన్నీ ఆసురి ఆర్ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటిది. కాబట్టి ఎవరైతే నా దర్పాన్ని వ్యపోహతి మీన్స్ దే విల్ డ్రైవ్ అవే,
and then he becomes a pratibalaha, good match for me. అందుకే మ్యారేజెస్ అంటే మ్యాచ్లు అంటారు, ఆట అంటే మ్యాచ్లు అంటారు కదండి. సో యూ యూజ్ ది వర్డ్ మ్యాచ్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ మ్యాచ్, ది ప్లే ఆర్ గేమ్ విల్ గో ఫర్ లాంగ్ టైం. లేదు అంటే ఒక వికెట్కి ఓడిపోతారు, మీన్ ఒక బాల్కి అవుట్ అయిపోతారు. కాబట్టి ఆ ప్రతిబలుడు అనేవాడు ఇంపార్టెంట్. సో యో మే ప్రతిబలో లోకే. క్రికెట్ ఎంత అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ గ్రౌండ్, అంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. అండ్ సో దెన్ ప్లీజ్ రిపీట్. తదాగచ్చదు శుంభోత్ర, తదాగచ్చదు శుంభోత్ర, చెప్పండి. తథాగచ్చతు శుంభోత్ర, తథాగచ్చతు శుంభోత్ర. శుంభో వా మహాబలః, నిశుంభో వా మహాసురః, నిశుంభో వా మహాసురః. మాం జిత్వా కిం చిరేణాత్ర, మాం జిత్వా కిం చిరేణాత్ర, మాం జిత్వా కిం చిరేణాత్ర. పాణిం గృహ్ణాతు మే లఘు, పాణిం గృహ్ణాతు మే లఘు, పాణిం గృహ్ణాతు మే లఘు. సో దిస్ బీయింగ్ మై కండిషన్, so please go and tell Shumbha and Nishubha Rakshasas, who are very, very, very strong fellows, tell them they can come to fight with me and defeat me, then make my and hold my hand. Panim grunhato, mam parigrunhato. So these are all marriage alternate words. సో పాణిగ్రహణ మహోత్సవ ఆహ్వాన పత్రిక అంటారు కదండి. పెళ్లి పత్రిక ఏమంటారు? పాణిగ్రహణ మహోత్సవ ఆహ్వాన పత్రిక, వివాహ మహోత్సవ ఆహ్వాన పత్రిక. ఇంకా పచ్చి తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే పెళ్లి పిలుపు అంటారు. సంస్కృతంలో పలకడం కష్టం అంటే పెళ్లి పిలుపు పత్రిక అంటారు. సో ఇక్కడ పాణిం గృహ్ణాంతో, అదు లఘు, నో వేస్టింగ్ టైం. I am pakka, I am ready, I want to get married quickly, but I want this kind of condition that we will. So let not Sumbhas delay come to me to fight and then defeat me and then take and marry me. This is how. So marriages are to be taking place laghu. There should not be much delay. And ఎందుకంటే బుద్ధులు మారుతాయి. సో ఇప్పుడు ఎస్తో కొడతారు, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ నో అంటారు, తర్వాత ప్రాబ్లం వస్తుంది. మా ఫ్రెండ్ జువాలజీ ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన, కృష్ణమూర్తి ఇన్ ఇండియాలో, ఐ రిమెంబర్ హిమ్, పూర్ ఫెలో. హీ గాట్ PhD scholarship and all that to do in America. He did here 3 hours. Before that, he was friendly. He wanted to marry a girl who was doing her medicine, but by the time he returned with PhD degree, she refused. So that kind of problem comes up. Therefore, laghu, the word laghu tells me no time lag. ఇలాంటివన్నీ శుభస్య శీఘ్రం అంటారు. సో ఇది శుభకార్యమే, పాణిగ్రహణము తొందరగా వచ్చి ఈ శుంభ రాక్షసు చచ్చిపోయిన నాతో అనుకుని మనసులో అనుకుంటుంది. సో లెట్ దెమ్ డై బిఫోర్ మీ. చెప్పండి. దూతౌ వాచ, దూతౌ వాచ, దూతౌ వాచ. అవలిప్తాసి మైవం త్వం దేవీ, అవలిప్తాసి మైవం త్వం దేవీ, అవలిప్తాసి మైవం త్వం దేవీ. బ్రూహి మమాగ్రతః, బ్రూహి మమాగ్రతః, బ్రూహి మమాగ్రతః. త్రైలోక్యే కః పుమాన్ తిష్ఠేతు, త్రైలోక్యే కః పుమాం తిష్ఠేతు, త్రైలోక్యే కః పుమాం తిష్ఠేతు. అగ్రే శుంభనిశుంభయోః, అగ్రే శుంభనిశుంభయోః, అగ్రే శుంభనిశుంభయోః. అన్యేషామపి దైత్యానాం, అన్యేషామపి దైత్యానాం, అన్యేషామపి దైత్యానాం. సర్వే దేవా న వై యుధి, సర్వే దేవా న వై యుధి,
सर्वे देवानवैयुधी तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वम् एकिका किं पुनः स्त्री त्वम् एकिका किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकलाः देवाः इन्द्राद्याः सकला देवाः इन्द्राद्याः सकला देवाः कस्तुर्येषां न संयुगे कस्तुर्येषां न संयुगे कस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां शुम्भादीनां कथं तेषां शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्य सम्मुखम् स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् Now Sugriva's original talk, when his masters were demeaned, criticized, and such a great promise and challenge was thrown, then he gets irritated, Duta. And then he talks like this. Oh Devi, అన్ని ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క శబ్దము మ్యాజిక్, మంత్రము, లిరికల్, ఇట్ ఈస్ హైలీ వైబ్రెంట్ ఎనర్జీ. అందుకే దుర్గా సప్తశతిలో ప్రతి ఒక్క శబ్దము, ప్రతి ఒక్క శ్లోకము, ఆల్ దాట్ ఈజ్ మ్యాజికల్ సాక్రిఫిషియల్ ఫార్ములా వుడ్ జనరేట్ important result what we want to get. Therefore, this Durga Saptasati is not an ordinary text, it is a Tantra Grantha. It is a Mantra Grantha. It is a yogic Grantha. And it is all in all. Therefore, there is lot of positive negative results and when people are happy. Because the శ్లోకంలో ఎంత మ్యూజికల్గా ఉంది చూసారా. త్వం దేవి ఏవం మా వలిప్తాసి. ఓ అమ్మవారా, నీవు ఇంత గర్వపడక్కర్లేదు. యూ డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ సో ప్రౌడ్ దట్ యూ హ్యావ్ మేడ్ ఎ ప్రామిస్. లెట్ దెమ్ కమ్ ఫర్ బ్యాటిల్, లెట్ దెమ్ డిఫీట్ మీ, లెట్ దెమ్ ఆల్సో డిఫీట్ మీ క్విక్లీ అండ్ మ్యారీ మీ. All this type of things will not be suitable for a woman. You look very much proud about yourself. That too, mama kritaha bruhi devi. How you dare to talk like that in front of me? I am a duta, at the same time a maha parakrama balasali. దూతలు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే ఆల్మోస్ట్ దే విల్ బి యాజ్ మచ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ది కింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. దట్ యు హావ్ సీన్ ఇన్ హనుమాన్. Hanuman, what caution he gave to Ravanasura? I am only one Vanara like that. There are hundreds and thousands and crores of Vanaras or monkeys in search of Sita and everywhere. And Sugriva is only a monkey, and Rama is only a man. They are not gods or Gandharvas or Yakshas from whom you don't get your death. But here you look about that. So he says, Mamagrataha Bru, ividi కోపం వస్తుంది కదా. అలాంటి మాటలు గురువు గారి గురించి మాట్లాడితే కోపం వస్తుంది. So Mamagrataha, in front of me, to me you are talking like that. Which is the man in the entire three worlds? Kaha Puman Trailokye. In the entire three worlds, there is another man who can just boldly stand in front of my master Sumbha and Nisumbha. And not only that, Daityanam Anyeshamapi Devaha Sarve Navayudhi Tishthanti Sammukhe Devi. Amma, all Rakshasas, all gods, put together individually also, they cannot stand before Sumbari Sumbhas
They cannot fight with them, and they are so great. But how about you then? Then you are Devi Kim Punaha Stram Ekakika. Ekakika means all alone, singular. Ekaha is masculine. Ekika is female gender. You are alone, after all, a lady. So, ఎంత చెప్పినా ఏం చేసిన lady cannot be stronger than man. సినిమాలో అవ్వచ్చు because the producer and director and all people, but in practical life, woman is always a woman before a man. So, a strong man. So the Rakshasa tells that Ekikat Stritvam. Why the word Stri comes up, Prasad? Our Alankarikas tell us Stri Nama Eva Peshalam antaru. The very word Stri Nama Eva Peshalam ante Stri ane శబ్దమే చాలా చాలా delicate, tender, beautiful, known not for strength. Pelavam. So, kabatti, you are Stri and you are alone. There is no support for you. I see. You are alone standing here. Moreover, Indra and all that retinue of gods, they could not stand in fight in battle with these two Rakshasas. Then that is the case. After all, you are a lady. How at all you face before these two great warriors? Amma, see, Prayasya Stri Prayasya Sammukham. I want your beauty, your all antecedents must be safe. So never challenge these two Rakshasas. They are very powerful. All gods have failed. All asuras have failed. Amma, after all, you are a woman. You are a very beautiful lady. So Sugriva starts advising Mahadevi, Lalita Parameswari, Durga Parameswari. That is, she is a very tough lady. Dukkhena gantum yogya sa Durga. Durga ante, it is not possible for anybody to win her. Durga is not Valita. She is simply a warrior. And therefore, Durga Saptasati lonu and Lalita Sahasranamlo, ఈ రెండు పుస్తకాలు శ్రీ విద్యకు ఒక ఆలవాలం. In these two texts, there is a lot of war fought by Devi. But in Saundarya Lahari, Ammavaru is pleasant. She is a beautiful woman. She is a blissful lady. And because of that, everybody is all having opportunity to pay their homage and regards for Lalita Parameswari in Saundarya Lahari. But these three are the important aspects of Devi. And therefore, this fellow says that, Amma, you are, after all, a woman. Don't challenge my kings, Shumbha and Nishambha. Please, like that, he turns his advisory message or request to Devi. You understand how now you get the character of Sugriva, the Duta, who turns differently. Hitherto he was only a Kabram Papi and he's only a messenger. అటువంటి వాడు ఇప్పుడు ఎట్లయితే తమ రాజులను కూడా ఛాలెంజ్ చేసి యుద్ధానికి రమ్మని ఆహ్వానం పంపించినట్టుగా చెప్తుంటే ది ఫెలో గెట్స్ ఇరిటేటెడ్ అండ్ ఈ టాక్స్ లైక్ దట్. దేర్ ఫోర్ అల్టిమేట్లీ చెప్పండి, సాత్వం గచ్చా సాత్వం గచ్చా సాత్వం గచ్చా మయ్యవోక్తా మయేవోక్తా మయేవోక్తా పార్శ్వం శుంభనిశుంభయోః పార్శ్వం శుంభనిశుంభయోః పార్శ్వం శుంభనిశుంభయోః కేశాకర్షణ నిర్ధూత గౌరవా కేశాకర్షణ నిర్ధూత గౌరవా కేశాకర్షణ నిర్ధూత గౌరవా మాం గమిష్యసి మా గమిష్యసి
Mam Gamishyasi. Amma, Devi, you just withdraw all that talk you made it. See, avokta, maya avukta, tvam sagacha. So you please withdraw whatever talk you made and you just agree to go beside Shumbha and Nishumbha Rakshasas. You just marry them. You don't expose yourself to war and all these kind of hot words. Because you will be unfortunately exposed to the idea that you will be dragged out by catching the hair of you by those Rakshasas. Then what you will do? So వెంట్రుకలు పట్టుకొని లాక్కొని వెళ్ళిపోతారు. కేశాకర్షణ నిర్ధూత గౌరవ. Whatever prestige, pedigree and all that you have got, fame, all that fame will be just to become nullified when these two Rakshasas catch you by hair and pull you away. And that way, I don't want you to lose your prestige. Amma, Mahatayi, నీవు అలాంటి అగౌరవానికి పోక గౌరవం నాశనం చేసుకోకు. నీ కషాలు పట్టుకొని కేశాలు పట్టుకొని పిలిచిపోతారు. దిస్ ఈస్ హౌ హీ అడ్వైజ్డ్. అండ్ నౌ ప్లీజ్ రిపీట్. దేవ్యువాచ Devyuvacha. దేవ్యువాచ ఏవమేతద్బలి శుంభో ఏవమేతత్ బలి శుంభో ఏవమేతత్ బలి శుంభో నిశుంభశ్చాపి తాదృశః నిశుంభశ్చాతి వీర్యవాన్ నిశుంభశ్చాతి వీర్యవాన్ కిం కరోమి ప్రతిజ్ఞా మే కిం కరోమి ప్రతిజ్ఞా మే కిం కరోమి ప్రతిజ్ఞా మే యదనాలోచితా పురా. యదనాలోచితా పురా యదనాలోచితా పురా. మీకు సంస్కృతం కూడా చక్కగా వచ్చేస్తుంది ఈ పాటికి. ఏం ప్రసాద్, యు ఆర్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ క్లాస్, నాట్ ఇన్ దుర్గా సప్తశతి. అవునండి. Because I am trying to explain you the meaning and derivation and all that, so that you will become comfortable. Sanskrit class and you will separate akkarla. I never do Sanskrit class separately or grammar class separately, because when we take a study of the text, a simple text, this Saptasati or Ramayanam or Raghuvansham, ఇలాంటివన్నీ చిన్నగా చక్కగా ఉంటున్నటువంటి సింపుల్ టెక్స్ట్, వేర్ విత్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది ఎంటైర్ syntax, grammar, word meanings and all that, simply even for the beginners in Sanskrit. So I am also a beginner in Sanskrit when I am just reading all these things, because she is trying to express her thought in a very simple manner which anybody can understand under ordinary circumstances, unless you want to dive deep in finding the yogic meaning or the tantric meaning or the mantra system there, etc. ఇవన్నీ ఉన్న కాకుండా ఇప్పుడు అమ్మవారు ఏం తప్ప చెప్తారు. Therefore, నెక్స్ట్ శ్లోక సత్వం గచ్చమయోక్తం తే సత్వం గచ్చమయోక్తం తే సత్వం గచ్చమయోక్తం తే యదేతత్ సర్వమహాద్రుతః యదేతత్ సర్వమాదృతః యదేతత్ సర్వమాదృతః తదా చక్ష్వసురేంద్రాయ తదా చక్ష్వసురేంద్రాయ తదా చక్ష్వసురేంద్రాయ సచయుక్తం కరోతు తతు. సచయుక్తం కరోతు తత్ సచయుక్తం కరోతు తత్. Now you understand? Devi throws the ball into the court of the Rakshasas. So offering has been done by Shumbha-Nishumbhas. And now she will throw that ball back into the court for them to decide what should they do.
Either they want to come to battle and fight and win her hand, or so you just go and tell like that. So she says, Shumbho Nishumbaha Chapi Tadrusha Bali. I know that Shumbha Nishumba Rakshasas are very, very strong, handsome, powerful, rich kings. But this beauty but is important. Kim karomi? What can I do? Analochita pura me pratigna krutam. See, before these two fellows sent their offering letter, I have already decided to this kind of challenge. So this is a predetermined challenge. How can I make it wrong? Is it not? So I don't want. Same kind of situation. When Rama went to forest, in Bharadvajashram, Bharata and all munis and people come to Rama, and all people ask Rama to come back to Ayodhya because Dasaratha died. Appa illa. So the father is not there. Come and sit on the throne. I am going to give back the Rajyam. What was the answer of Rama? He said, no. Whether my father was there, is there or not, no matter. I want his promises to be true. I will not come back. That was the kind of decision, because I promised my father that I live 14 years in the forest. I cannot cancel this reservation and come back to throne. Impossible. So like that, even Ammavaru also is telling what kind of pratigna she did earlier without any thought process. Now she cannot help it. Therefore, she gives a permission. Ammavaru dootaku champakunda, kottakunda, yuddham cheyakunda, kashtapettakunda permission istundi. This is the difference between Ravana and Devi. Ravanasura wanted to kill Hanuman when he expressed the words of Sugriva and given cautions to him. But ultimately he gave a punishment. That is Ramayana. In Mahabharata, also the crime and punishment level reduces. In Puranas, yet more concession is there for the crime in respect of crime and punishment. So, Ammavaru vaadiki emi cheppakunda, emi cheyakunda, nidhananga kachatvam, just go. And also, etatu maya uktam sarvam adrutaha. Whatever reply I gave you, all that you go and deliver back to your king. And also tell him, Achachva ante chappandi. Yavariki or Rakshasula Rajaki, Yedi istamo adi cheyali. Nanu pelli chesukovali ante yuddhaniki rani. Ledu ante yuddhame uddu. So the choice, the alternative. So the ball is thrown back to the court of Rakshasas only. And I am all this, and so if they want. And she says, Yuktam karotu tatu. Yet yuktam tat karotu tatu. Whatever is yuktam, what is proper, whatever is suitable or appropriate, let that appropriate decision be taken by them. But Sumbhani Sumbhas want to marry Ammavaru or Durga Parameswari, and naturally people will take a lot of adventures. సామాన్యంగా ఒక అందమైన అమ్మాయిని ఒప్పుకున్న తర్వాత ఆ అబ్బాయి ఏమన్నా చేసి అమ్మాయిని సంపాదించుకోవాలని కష్టపెడతాడు. అదే సినిమా. సో దెర్ విల్ బి విలన్స్. ఆల్ విలన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ డౌన్ అండ్ హీరో బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. సో లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ది Sumbhani Sambhas, next chapter we can get to that. Sumbhani Sambhas, they also become very angry. They take decision to fight with her, and control, take her in their possession, captive, and ultimately marry. That is the decision that they want to. So go and tell to Surendra, to the Surendra, that he can choose whatever is suitable. Yuktam andre suitable. I don't want to prescribe, come for war. I don't want to prescribe anything.
because my challenge is like that. Whoever wins me, he only becomes my husband. చెప్పండి ఓం ఇది శ్రీ మార్కండేయ పురాణే ఓం ఇది శ్రీ మార్కండేయ పురాణే పురాణే ఇద్దరు చెప్పండి సావర్ణికే మన్వంతరే సావర్ణికే మన్వంతరే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీ మహాత్మ్యే దేవీ మహాత్మ్యే దేవీ మహాత్మ్యే దేవ్యా దూత సంవాదో నామ దేవ్యా దూత సంవాదో నామ దేవ్యా దూత సంవాదో నామ పంచమోధ్యాయః 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 ఉవాచ మంత్రాః ఉవాచ మంత్రాః ఉవాచ మంత్రాః విపాన్ మంత్రాః పాన్ మంత్రాః పాన్ మంత్రాః శ్లోకమంత్రాః 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 ఓం తత్సతు ఓం తత్సత్ తత్సత్ అథ షష్ఠోధ్యాయః 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 ఓం ఋషిరువాచ ఋషిరువాచ ఓం ఋషిరువాచ. So this will take up next week, and we are just in the Tritiya Charitam, and we are so lucky on Durga Saptasati, Durga Navaratri or Saranavaratri times, Devi Navaratri times, we have an opportunity of spending 1 hour to complete the beginning chapter of the beginning section of the Uttama Charitam with the 5th chapter. Of course, our journey has started long before, and it is going on 44 or 49 sessions. Papam in Seshachala has been counting and putting number also, and it is appearing in YouTube now and then. So there are so many other viewers also, and somehow that is a very good task being done. So 5th chapter is complete, and we'll go with the other. There are 13 chapters in this particular section, and now this particular 15th chapter is covered with the dialogue between the Duta Sugriva and Devi Durga Parameswari, and ultimately the Sugriva's anger and composed reply by Durga Parameswari, that Durga Parameswari said, happily go back, tell your kings that this is my condition, and you can choose whatever is best, and I am ready for both, either for war or rejection or otherwise. So you can come, and so this is how the whole show goes. So 5th Adhyaya over. ఎలా ఉందండి ప్రసాద్ గారు? చక్కగా ఉంది. చాలా బాగుందండి. గురుగారు ఒక క్వశ్చన్, అది మనం మహాలక్ష్మి, మహాకాళి, మహాసరస్వతి అంటాం కదా, ఆర్డర్ లోను ముందు మహాకాళి వచ్చి తర్వాత మహాలక్ష్మి తర్వాత మహాసరస్వతి ధ్యానం అని 3 కింద వచ్చాయి కదా, ఉత్తమ చరిత్రము మహాసరస్వతి ధ్యానం. సో ఆర్డర్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉందండి అంటే? మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి, మహాకాళి. మహాలక్ష్మి, మహాకాళి, మహాసరస్వతి, ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అనుకున్నా కూడా ఆర్డర్ లో ఉంది. ఇక్కడ ప్రథమ చరిత్రం వచ్చేసి ఋగ్వేద స్వరూపం, అండ్ ఇక్కడ ఆ 2 మధ్యమ చరిత్రం వచ్చి యజుర్వేద స్వరూపం ఆర్ సమవేద స్వరూపం, అండ్ ఉత్తమ చరిత్రం వచ్చేసి యజుర్వేద స్వరూపం. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకటి అకార, ఉకార, మకారಗಳು. సో